abalabe baffe mwena ku Euroforum tubaniriza ikonate. It's such a beautiful day. Ennaku z'omwezi guli lumu omwezi gwa kutaano omwaka 2022 era nga omwaka tugutambuzizza maaso actually tugutuse makati ng'ate olunaku lwa leero tubaleetedde omugenyi waffe nga bulijjo okuba nga tubaako be tuwayanga ffe twawaayo okubaweereza ffe nga Euroforum UG. So olwaleero tubaleetedde mwami Simon Ssenkaayi abamu bamumanyi nga is an inspiration speaker, mukozi ku radio, ate mwami naye ate muvubuka aze ayogereko naffe kweza ensonga zetuyinza okuba nga tuteeka mu bulamu bwaffe okuba nga tusobola okwe-establishinga mu foreign lands. And topic yaffe ya leero egamba making it in a foreign land. Ndino mwami Ssenkaayi Simon nanga abaweereza leero bampita na Salijori n'okuva e Sweden era nga njagala okwaniriza mwami Simon abeko byatubuuza nga kitagenda mu topic yaffe abeko byatugamba. Mwami Simon nsanyusa okulaba. Jorin, I'm glad to be with you this evening. Njagala okwebaza Katonda tuwadde omukisa guno okubanga we can share with each other. Sife ntiko yakumanya n'okutegeera, but the few experiences that we've acquired in life we can share with other people and make a difference in their lives. You know, they always say to inspire a generation, you don't need to have amounted much. You simply need to have mastered a few steps of your life. So I look forward to sharing my few experiences about the topic that I love because I've traveled before, so I know what people go through when they travel. So I look forward to sharing a few experiences with my brothers and sisters out there. And I hope one word or two can make a difference in the lives of those that are watching us right now. Thank you, Jorin. Neanza Simon. Elanga program ya fe leero etuleeteddwa abannaffe aba matoke.no. That is bali awo basangibwa Norway. Ogenda bugenzi website yaabwe ne bakutuusaako emmere yonna gy'oyagala, emmere eyaffe eyeeka. Ogenda ku website yaffe yaabwe n'obateekamu no orderinga byonna byeyagala ne babikuleetera ku doorstep. Era nga be bagenda okutambula naffe wano mu topic yaffe ya leero. Mr. Simon, nze njagala okwebaza omulimu gw'okoledde generation yaffe. Actually, nkugoberera and there are some steps nze zentadde mu bulamu bwange nga nviira ddala ku bintu byozze osharinganga n'abantu. And I'm your fan. Era nga kinzizaamu amaanyi olwaleero okuba nti ng'omuntu eyatambula nezija wano mu nsi etali yange ng'ate waliyo ne munnaffe ali eyo nga naye ategeka okutambula waliwo eyatuuka edda nga tanaba kwekumaakuma. So nga ffe nga Euroforum twasalawo okuteekawo platform okuba nga tuyogera n'abantu okulaba nga we share experiences nga wazigambye challenges views okuba nga tukyusa abantu mindset kubanga nze nzikiriza nti teri kisobola kukolebwa nga mutasoose kukyusa mindset. Era nga Mr. Simon, ngawe nakugambye nti ogenda kusharingako naffe making it in a foreign land. Gwe nga gwe foreign land kitegeeza ki? Nze ng'omulabi nina engeri gye nkitegeeramu naye gwe nga az'okwogerako nange nsaba otegeeze omulabi waffe ali eyo. Foreign land kiki nga gwe leero kye tugenda okwogerako? Foreign land is a land where you're not born. Yonna gye batakuzaala. Yonna gy'otokulidde, gy'otobadde, nga toyinaayo ancestry roots zo. That's a foreign land. Ebiseera ebisinga mu foreign land tobaayo na networks z'amaanyi oba connections z'amaanyi, and survival often ebeera yeesigamye ku individual initiative. That is why the mindset of a person who can make it in a foreign land eba nkulu nnyo. I want to appreciate the organizers of this program. Okugamba nti tutunulireko ku kintu kino. At the end of the day, ebintu byonna bitandika ate ne bikoma naffe. Everything starts and ends with us. Whatever we are going to be, whatever we become in life is dependent on how we think and how we act. But our thoughts are defined by the way we perceive life. Engeri gye tulabamu ensi ne gye tulabamu ebintu kisalawo ne kibumba engeri gye tulowoozaamu. Kati ate engeri gye tulowoozaamu kye kisalawo biki bye tukola naye engeri gye tubikolamu is dependent on how we see and perceive the world around us. So gye batakuzaala gy'otoyina ancestral roots, that is a foreign land.
because survival is 90% your own initiative. Okay, kituufu. So nga wano mu mbeera yonna gwe nga kyogezaako kungamba nti nze bwe ngenda mu nsi gye batanzaala just ayinaayo ancestral gundi yange nina okuba nga nina what are some of those things be nina okuba nga ntadde mu bwongo bwange, are they the people? Kubanga tufunye nnyo wano abantu abaze ne bogerako naffe ne batugamba tukwatagane n'abantu tusobole okweyamba. Is it the mindset nti nagenda ne ngamba ngenda kukikola ye era nkikoze ntya? Era omunnaffe ali eri alaba sho kati eno essaawa zino gwe nga gwe Mr. Simon, making it in a foreign land ekyo ekintu si kyangu ku muntu atannatambulako. Nze ntambudde but ebintu by'okujja wano ne weekumaakuma n'obaako n'ekyoza eka oba n'obaako n'ekyofuuka si kyangu. Nga wogambye nti buno si bujjajja bwange, nyinza okuba sinaayo gwe mmanyi, nyinza okuba simanyi sinaayo n'olulimi sirumanyi. Kati nga banaffe abali Abu Dhabi n'olulimi tebalumanyi. Kati gwe yinga omuntu oyo omuwa kwegamba package kyeyo gy'asobola okutandikirako ng'atandika okukola decision ye nti I'm changing my area of location. First, I would want to share my screen as we proceed, I think. Allow me to share my screen. You're welcome. Could you allow me to share my screen, please? Mr. Gibson. Allow me to share my screen. Mr. You build a network. Mr. Fred Kasinkula musizaako webale kujja okubanga ogutweka sekati. I'm now sharing. Yeah. Okay, like we started, I'm Simon Ssenkaayi from Inspiration and Insights Hub. I have my own company in Uganda. I'm running an organization. I work with BBS Terrifying. I work with CBS Radio and many other initiatives. I'm an inspirational speaker, life and business coach. People can always feel free to contact me and we have a chat. Before we even begin, I want to share with us a few reflections. I want all people watching right now to reflect on the following. First, when you travel in Europe, all over Europe, or even in the United States, I always hear people talking about the American dream. And most of those people who talk about the American dream, they are migrants, immigrants that came to the United States, believed in the dream, they worked so hard, they committed to their passions, and they made it to what they call the American dream. Now, yeah, when you travel in Europe or when you travel in US, what which actually common? Kindly ask Gibson to mute. What which actually Gibson common? What which actually common? When you travel in Europe, you're going to find what they call Chinatown. Ogenda kusanga community nga yaba China. It is not their country, but they have a whole community. Nga Uber ezikolamu restaurants, hotels, and most of ebintu byonna n'ebizimba olumu ebirimu n'engeri setting y'ekifo ekyo ojja kukirealizinga nga ba China. Actually, when you get into such a community, sometimes you might even think oli China. When you're in Sweden, when you're in UK, or when you're in Norway. Waliwo communities ojja okugendamu endala nga they are Indians. It's an Indian community. Nga right from the restaurants, Uber, and all businesses around, ojja kulaba ng'olinga ayingidde India. Then ojja kusanga communities endala ez'aba Irish, osange communities endala ez'abantu abava South America eyo aba Span. You know, the question is, lwaki ffe, we the people that are blessed with the black skin, to traveling for the last 100 years to those countries? Why is it that kizibu okusanga
okugenda London ne bakugamba nti this is a Ugandan community nga emmere eriko nsobola okulya ettooke nsobola okulya ekinyeebwa ekirimu ekyennyanja nga nsobola okugenda mu hotel mu motel nga z'Abannayuganda. Lwaki communities ezo tusanga ntono? When you critically look at that, ojja kutandika okuzuula some of the common things that we have. Ekisooka, ffe nga abaddugavu, it is all about the mindset. Nothing in life changes. Nothing will ever change until when someone changes the way they perceive the world. So some of us have sat in classes where they're white people. They're not so exceptional. No. When it comes to academics, we can even excel given the same circumstances and the same blessings. But why is it that we fail? We are not weak. We are strong people. We are intelligent people. We are exposed. We are learned. But why is it that we fail to build a community? We are proud of this. That is why never to tumble and we speak their languages fluently. They will never respect us. They'll always see us as Black people. Why? It's all about the mindset, the way we handle ourselves. It is very key to making it. So, the dynamics of the country you're in, amateeka, culture, ezensi mututambulira. It comes back to us first as individuals. How do we think? How do we act? How do we behave? That is why mindset is the most important thing. Success in life is dependent on your initiative, and your initiative is dependent on who you are. Yes. Actually, I would want to share 4 questions with our viewers. The first question is, who are you? Nzani. I'm beyond Simon Ssenkaayi. I'm beyond what I do. I'm beyond all those things that can define me. But who am I? Bwembanga nzize e Sweden olwaleero oba Norway. Byonna bye ngenda okukola, my success will depend on my ability to define who I am. Because when I know who I am, my strength, my gift is my advantage over other people. My power, my talent, my exceptionality, that is my age. So the first question is, buli muntu alina okwebuuza. Yes, I want to travel to Europe, I want to travel to US, I want to travel where? But who are you? The person traveling, who are you? What defines you as a person? Chichogendo kutwala yo. It is easy. Osobola okufuna visa, kisobola okwangwira, nasali omanyi, you connect somehow, na kufunira woyinza okusula for first 2-3 weeks, n'otandika okukola ebicuba. Yes. You're going to work so hard for the next 10-20 years. But one day, one time, you'll miss home. One day, one time, oyinza okukeera ku makya n'ogamba naye kiki ennyo kanzire ewaffe. Ne bw'oba ogambye nti bali kuziikayo. You have ancestral roots back in Uganda. Eriyo basenga abo, eriyo bakoja abo, eriyo mikwano gyo. Like, it is home. East or West, home is best. But when you travel, it is easy okujja omuntu e Uganda n'omutwala e Kenya. It is very easy. But kizibu nnyo okujja Uganda mu munnayuganda ali e Kenya. Like omuntu kyali kye kimusookayo. Who you are kye kikulembera. That's what defines the way you behave, the way you act, the way you think, and the way you handle yourself, and the way you do your work. So the first question Mr. Simon. Yes? So the first question. The second question, what do you want? There are lots of good things in life, but not all good things are right for you. Ebintu ebirungi bingi, nesi buli kirungi nti kituufu erigwe. So what do you want first as a person, even before kwegatta ne banno in a community like Euroforum? As an individual, gwe Nasali, gwe Moses, gwe Gibson, kiki oyagala? Because ebiseera ebisinga
man is a selfish animal. We are driven by what we want. Nebojja eri abalala, you're always strategic. Oyina by'obasuubiramu. You know? Kati, first. Nolaba Mr. Simon, ekyo kintu kyogerako nsubira munnayuganda ali yasookireatingako. Kirabika tetwategekebwa bulungi okuva mu nsi zaffe. Nti tetumanyi what we are taking to those foreign countries. Fetugenda kukima ssente. Okitegeera. Naye olaba nga ogambye Omu-Asia, olaba nga Omu-Asia nti ye amanyi I'm going to Africa ntwala mmere yange. Okitegeera, because they are experienced in that. N'ogamba omuyindi ngenda ntwala baliso mu businesses, supermarkets biki. Naye nga ffe ng'Omunnayuganda ekituufu nti kirabika okuba tetwategekebwa. Mindset oyinza okuba ng'ogirina naye nga toyina na skills na knowledge na techniques to lay yourself out. Kati ekyo nze nganze nkikoze ntya. I'm going ekesi nze si bye ngenda. Kye bayita skills ne knowledge. Those are external factors. Tewali yazaalibwa nga amanyi okuyimba. Tewali yazaalibwa nga amanyi okukuba piano. Yeah, you're right. Tewali yazaalibwa nga amanyi okuluka ebibbo. All those skills were learned. Naye kyayamba omuntu okufuna skills ezo, it was the mindset. Ogenda kulaba nti whatever we talk about, it will always rotate around the mindset. Nti some can make a decision even to go back to school to look for opportunities when they travel, opportunities of education. Omulala asobola okugamba nze ebyokusoma binyamba ki? You know? Kati nze najja wano kankole sente zange. But take an example of young people abagenda Dubai. Olwaleero, when you interact, I went to Dubai Men's College. I was there. But when you interact with many guys abaludde mu Dubai, they will tell you struggle. Ey'abaana bali in Dubai. But do you know what they do? They sacrifice like 7-8 million shillings. N'alinya ennyonyi, n'agenda Dubai n'afuna bed space, n'atandika okustrugglinga. Naye nga ye kye yagenderayo, yagenda kunoonya kalimu. Olumu n'akafuna. I know, I have a friend, yagenda n'agenda Dubai. Yali akola mu hoteli nga waiter. Bwe yatuukayo, n'alaba opportunity, n'asoma okuwuga. Bwe yamastaringa okuwuga, n'afuna certificate, ne bamufuula bano ba life savers. Kati n'ava ku waitress, n'atandika okubeera ku hotel, ku swimming pool. Naye nga wawugirawo all kinds of people from all walks of life. Kakati eyo gyazza afunira networks ezizza zimuzimba n'agenda nga amastaringa kati ali ku diving. Bano abadivinga deeper ali mu kusoma. Kati yakugamba nti bwe nagenda Dubai nali sigenze kukola bino bicuba. Nali njagala kunoonya mukisa oguliyo mbeeko kyenjiga nkikugukemu. I become a master of that. Who is a consultant? There's no school that teaches consultancy. Okujjako omwana bwe bagenze ku masters bayinza omusomesa consultancy skills. But a consultant is a person who becomes a master of what they do. If you become a master in hosting people, you can become an Oprah Winfrey. But becoming an Oprah Winfrey is a choice, is a mindset. Because you have to be intentional. You know, kubango ina commitment. So, your first question, know who you are. Second question, know what you want. Third question, what price must you pay to have what you want? What price must you pay? Because come back to religion. Yes. Ntera okugamba abantu nti oli yalina omwana we gw'ayagala. Abasajja ne bamukuba kibooko ng'alaba. Ne bamuyuza omubiri ng'alaba. Ne bamusalira omusango ng'alaba. Kitaawe ne bamutikka omuti n'agenda ng'agwa ebigo. Kitaawe ng'akola ki? Ne bamutuusa ku lusozi ne bamukomerera ku musalaba. Kitaawe ng'akola ki? Now, I always ask people a question. Lwaki the Alpha and Omega, who is God? Lwaki teyamu creating a shortcut n'atayita mu pain? Kiri kye yali ayagala yali akimanyi nti success is never given, success is earned. You have to be intentional, you have to commit to it, you have to work hard, and you have to go through the pain. Actually, njagala abawulira kino bakitegeere.
the price we pay is equivalent to the magnitude of the dream we are pursuing. Omutango gwe tusasula guzitowa kyekimu n'obuzito bw'ekyo kye tunoonya. Someone looking for billion Uganda shillings, the initiative or the input teyenkanankana muntu anoonya mutwalo gwa sente. Kakati omuntu bw'omanya ky'olina ekyoyagala ekyo kiriko omuwendo kubanga n'abakyagala bangi. What makes you exceptional gw'okugamba nti ojja kukitwala is accepting to pay the price. Yeah. Sometimes the price that we need to pay is to go back to school. Sometimes the price that we need to pay is to accept to work together as a team. Because Jorin osobola okubanga okola $10,000. But $1,000 is nothing to you as an individual. Naye bw'ofuna ba Jorin 30 buli omu n'aleeta $10,000, that is $30,000. Ekintu ekyali kutawaanyiza gwe okusonda emitwalo 3 egya $1 okikole mu bbanga eryo bw'ofuna banno 30 who have the same vision, who see the same things as you see them, ne mugatta amaanyi. Njagala okubabuulira musobola okukola ebintu mu kiseera ekitono ne muganyulwamu, and at the end of the day ne mu expanding a society. Lwaki olowooza unity among we the black people fails often? Lwaki olowooza tulema okukolera wamu? Why do you think we always fail as a people, we as black people? Mindset. We are very individualistic. Yet our community initially had a creed. I am because we are. And because we are, therefore I am. Ndi. Kubanga tuli. Nange ndi. Echo checha defining anga society yaffe. Twalinga tukolera mu collection. We are a collective society. But when people travel, and those that want to travel, they become individualistic because they live and work in an individualistic economy. Economies ezisinga ziri mu Europe, osobola n'okubeera ne neighbor nga tayagala kumanya gwani. That wasn't our community. But all communities ezikolera mu collectivism, Chinese, Indians, and others, zonna ojja kuzirabanga they are successful. I can give you an example here in Uganda. Abayinja bali mu business, alinnya ennyonyi n'agenda e India. Ne bamutikkira 40 feet ey'ebintu. Nga tasasudde sente, nga tasasudde musolo, abamutikkidde community n'esasula. Ye najja wano n'afuna emaali, n'atunda ebintu by'abandi, n'asasula sente. Don't you ever think nti basucceeding just because they have the resources at their disposal. No. They believe in a community. They believe in working together. Now, yeah, even achieving anything in Europe as a forum, Katingeno Euro Forum, you must know the price that you need to pay. What price must you pay? And the last question is, when do you want what you want? A goal is a dream with a deadline. Jorin, waliwo bangi be mwenkana emyaka bwe mukoze. Waliwo opportunities nyingi kati ze musobola okukozesa eyo gye muli. The question is, opportunities ezo zinaabeerawo even in the next 10, 20 years? Oh, in the next 10, 20 years, era osuubira onooba oli eyo ng'okola ebyo? Okay, oyinza okusalawo n'ogamba kambeerereyo ddala, naye nze mmanyi nti olunaku lujja kukyoyagala okuddako ewammwe. Okitegeera? Buli muntu yenna, anyone who intends to travel, anyone who traveled long time ago, let them have a reflection upon these 4 questions this evening. First, who are you? Second, what do you want? 3, what price must you pay to have what you want? 3, when? Buli kintu kiriko ebiseera. So, teri muntu akulwanyisa. It is you against you. So, okusobola okukimakinga in a foreign land, tolinayo mwannyoko, tolinayo mugandawo, tolinayo kitaawo. If you have them, it's an added advantage. But you know, ne bw'oba olina abantu bo, no one welcomes burdens. Abantu batono nnyo abaagala okubatikka obuvunaanyizibwa bwo bakulabirire bakuliise bakubeezeewo. Ne bw'aba muntu wo akwetamwa.
Chidda ku individual level. N'ogamba ngenda kubeera ntya. It is always you against you. Teri muntu agenda kusitula. So ne wankubadde bwe mba muzimbe community kisoboka. Let me share with you the 4 stages of life. The first realization of life is that life is a garden and you are the gardener. It is your choice to determine what you plant in the garden. Obulamu bwaffe, first, before we even talk about how to make it, life is a garden. Our life today is a total sum of all the choices that we've made in life. Ebyo byozza osalawo bye bikufudde ekyo ky'oli. 2, the second realization of life is that every action, including inaction, has a result that is definite. Even indecision is a decision. You can decide not to decide. Naye olwaleero tusobola okusalawo. Osobola okukeera ku makya n'ogamba I'm going to be intentional. I'm in Sweden, join you in Sweden, kansoke nstalinge community, noonyeeyo ekintu ekiringa ekyawansi. I look for an opportunity to study, master it, and kugamba nfunemu obukugu mu kyo ntandika okukikozesa. 3, in life, all things have a season. Today, you're still young, you're energetic, but a time will come when you're not. Kitegeeza opportunities za leero ogenda kuzikozesa otya. There's no time osobola kuzikozesa otya. Lastly, there are two forces that work in the universe, the forces of good and the forces of evil. The forces of good, collectivism. You can decide to work with your friends. Ojja kulaba, I've interacted with so many groups of our people in the diaspora. Ojja kwesanga nga event season ezisinga ze basinga okuba nazo zibeera mu kusanyuka. It is easy for Ugandans to work together nga ekintu kya masanyu. I don't know if you've noticed. Bwe kijjamu business, bwe kijjamu okukolera awamu, bwe kijjamu investment, you're not going to see them. But tell them there is a party, there is an event, a social gathering, they'll come. Kyenkugamba nti kyovulaba actually kirinemu ndowooza kyayingira ne mu culture yaffe. Kizibu okuŋŋaanya abantu n'obagamba nti munsondere ssente genda kutandika business. Actually, Mr. Simon, ogenda kuwasa. Mr. Simon, nina wano kenjagala okusharinga naawe kwekyo kintu kyogedde. Wano wembeera, nze mbeera north of Sweden, it's almost 13 hours from Stockholm. Naye waliwo restaurant wano, it operating over 8 years. They talk of the history it has, ya Albania. Naye, bajiwa omuntu omu, n'agoperatinga for 2 years. Namala n'agipasinga on omulala. Namala n'agipasingako on kumulala. Ti Albania baavu nnyo, naye kati bano bakozesa, I think that's one of their things they do, nti bafunayo business ebeefuga, ne baba nga bagenda bazipasinga on. Nti at the end of the day, ono wajjamu ssente, zimuyambako okugula ennyumba, kubanga wano omuntu ekyabugaga kyosobola okuba nakyo nnyumba, notasasula rent, ne motoka. Naye kugamba nti ate ffe Uganda kizibu. Oli wanaakola restaurant ayagala agiriemu ate amala agitunza Omunigeria oba agitunza Omuswidi. Ti collective neyo gyoyogerako tetugiyina wano. Because we are selfish. We're extremely selfish. Recently, I was watching a gentleman yali ayogera ng'agamba yagenda e London, oba yali street ki, n'agenda n'alambula engoye. Kati yamukolako attendant eyalimu yali so loving and so caring nti yamu inspiringa nnyo n'okumumotivating okugenda anoonye ssente akomewo asasula ebintu bye. But the following day we yakomawo agenda okunoonya omuntu gwe yayogedde naye nga tamulaba. N'anoonyereza naye ng'alaba waliwo abantu abalala. N'agamba no, I'm looking for someone. Naye edduuka eryo lyali ly'abantu simanyi bavaawa. Bava mu nsi ezo either Ukraine oba ensi eziriraanye oba Czech Republic. Ne bamugamba nti no, eyabadde wano jjo ali muri ly'edduuka eddala. Bayina a chain of stores. Nti bwavaayo omuntu ava check nga talina wakutandikira. Bamuwa omulimu n'asooka akolaawo nga bw'anoonya opportunities endala, bw'amaliriza n'avaawo abalala ne bajja. Nti bo kibakakatako okuyamba bannaabwe
n'okumakinga sure nti bakolera wamu basobole succeeding as a group coming from the same background. Naye bw'otunuulira ekintu ekyo, it's a mindset, it's a seed that we need to plant. That is the value of such sessions. Nti, yes, someone might not see it immediately, but after a few years and after a few experiences, omuntu atandika okuyita mu bintu ebyenjawulo n'agamba nti yes, this is right. So how do we make it in a foreign land? Bw'otunuulira that image, it is all about remaking yourself. Okay. How do we remake ourselves? Because our success in a land that is not our ancestral land will depend on our ability to remake ourselves. Kyekiri kye nkugambye ebibuuzo ebisoose nti omuntu oteekwa okusooka okwezuula. Ffenna twatondebwa mu nsi nga we are supposed to be great. No one yatondebwa nga li average. Whether black or white, whether from all walks of life, we are supposed to be great. But what builds that greatness? Greatness is a result of influence. You can't be great unless you command influence. So to be great in a foreign land, you must have influence. But to have influence, you must be important. Mo society moli. What's your importance? If I travel today to Norway or Sweden or Netherlands or UK, Nenzijamu community, do we have Ugandans that are important? They are significant in that communities. Government they'll pick some of these people to be opinion leaders. It's a result of significance. Significance is a product of value. You can't be important unless you're a person of value. Bw'obeera w'oli mu community, what's your value? Oyina mugaso ki? Sometimes we as black people individually tuyinza obutaba na value. Naye bwe tukolera wamu as a group, value yaffe esobola okweyongera ne bargaining power yaffe. Value is a result of refinement. You can't have value unless you've gone through a series of trainings, orientation, to manifest, to bring out that value. And that refinement comes from uniqueness. Wow. We know kubango tegedde. What separates you from other people? Yes, we are all human beings. But when you go back to scriptures, you realize that each of us is different. Each of us is uniquely gifted. Uniqueness is a product of a gift. And a gift is given by God. To succeed, olwaleero bwe mbanga ngenda traveling kuva Uganda kugamba nti I'm shifting to Sweden. The first thing I will do, kansooke neetegereze Sweden kyeki. Society yaabwe eri etya? Bategeera batya? Batulaba batya? How do they behave? Now, nze nzaani nvaawa. If I'm traveling to this foreign land, where is my blessing mu foreign land yeno? Netegedde kituuzayo ku ziri questions ze twogeddeko. Wetegedde gwe ng'omuntu. What's your gift? Your gift can even be yours. You know, all talents are given naturally, but every talent must have a skill. Bw'oveeno gy'olina ng'oli muyimbi, why don't you go back? N'otandika okunoonya ng'eki gy'osobola okustudyingamu ofune skill ey'okuyimba. Abo abasajja baakola economies zaabwe. Yes, the advantage to those that have traveled, like in Europe and US, the advantage is in Uganda to make it, basobole okukumanya, you have to work so hard. Yes, even in Europe, you have to work so hard. That is true. Ne society ezo ze mulimu zina reception of exceptional people. Sometimes when those whites see your exceptionality, and you're not average, when they see your exceptionality, regardless of who you are and where you come from, they will welcome you because they know that gift can benefit so many others. Yes, you know? Mr. Simon. So, yeah. Ati gwenga jorin no muntu yenna omulala atulaba. What's your power? What's your gift? What's your talent? Because that power, what's your skill? Kale ne bw'oba ogambye nti sinnaba kutegeera gift yange. What skill have you mastered for the last 5,
10 years that you've lived there? What skill do you have in Uganda that you're traveling with to UAE, you're traveling with to Europe, you're traveling with to US? Chicholina chogamba nti kino kye kigenda okuneeyimirira. Mr. Simon, yes. I'm one of the people abafunyeko omukisa okukolaganako n'abantu abaki betwandigambye booyogerako na kati abeetegeera. Nina omukwano gwange ali awedde Qatar. Actually ali Qatar. Oli guy yagendanga the first 15 years back or 20 years back. 15 years back. Yagendanga ffenna bwe bagende Qatar. But omwami oli nali njogera naye. Right now he's on the top of the financing department of Cleveland Hospital in Dubai. That's a branch in America. So ngamubuuza what church kutuusiza wano. Nangamba we yatuuka wano yajjira mu stores. Ng'ali eri mu migugu akola eyo. But ye yamanya nti wano e Dubai okubeerawo okufuna essente ezitegerekeka olina okusoma. He mastered n'asooka driving permit yaabwe. That is something kye bagamba ekizibu ennyo Dubai mu UAE. Kati yamala jija ye na pushing ahead with this economic degree gye yafuna eno n'agenda n'akolanga online courses over financial accounting. And right now be basajja abatuula ne bakola financing ya Cleveland Hospital. Abaana be Dubai abatulaba musobola okukitegeera. Actually, it's an American hospital, but it's one of the big hospitals in Uganda. So, ye yamanya kikyatwala e Dubai. It took him a lot of time. Era oba yogera naye agamba it took him almost 10 years to be where he is. But right now, ye muntu afuna, I don't know, izafuna azifuna. To an extent, or to one say you look at him, Nolaba, he has put out everything. He actually last month ya winning award ya omukozi senior mu Cleveland. So he's really making it out there. Atabala kye tutajja nakyo. Nayenga ekimuyamba. Was intentional. Yes. Yali purposeful. Yes. Yamanya kyali ne kyayagala. Atena paying a price that it would take him to have it. Kye tutayina abasinga obungi nti ffe tugamba ekyangenda. We are impatient. Yes. Chiva eno lwaki kireetebwa embeera olumu ez'okutawaana ennyo ze tukuliramu. We have to make it so fast. Mr. Simon, tulina wano hostel guest waffe abadde ayogerako naffe ebiseera ebyo ng'era atugamba nti twekutweko n'abantu abamu woba ozze ogenze mu foreign land nga we tugiyise woba olaba nga maama wa akutawaanya mwesonyiwe because agenda kukulemesa okuba ng'okola ki Mr. Kyamagera, mwami Kyamagera ababaddeko ku show zaffe amayinso yanawo omumanyi yatugamba nti oba olaba nga bagenda kukulemesa okutuuka ku ekyo ekyakutwala soko baterekeko wali and focus kubanga I have a feeling it's really hard omuntu avudde mu nsi ye okuvayo nga toyina award ate any award you want to get it has to be paid for. So ojja kulaba nti whatever we talk about conclusion yakyo eddayo ku nze naawe. Ffe ng'abantu tulowooza tutya ebintu tubiraba tutya era twali twagala ki. I want to share with you the 6 P's. These are going to be the last. The 6 P's from my own experience. How can you make it in a foreign land? If you have a notebook somewhere and you're watching this, you can write somewhere. The first P is the principle of purpose. Before you travel, even when you've traveled, you must ask yourself, what's your purpose in life? Because it's not what we do that is important, but the reasons behind what we do. My coming here on this platform is not important, but the reason behind my coming is greater. We are not driven by what we do. We are not driven by actions. We are driven by the reasons we do what we do. So what's your purpose? Two, the principle of passion. You cannot have passion for anything unless it is within your line of purpose. Natural born passion is a result of you understanding who you are, understanding your strength. Oneyagenda okuwuga
ayiga ebyamazzi afuuke life saver. You're picking up passion mu kuwuga mu mazzi. Nagamba no, ndaba abantu abasucceeding just as life savers. What's that something exceptional that they have? Now, era omutrainer we yamugamba nti, if you want to become a master in the water, be passionate about water. Love water. N'atandika okwagala amazzi. But ebiseera bisinga obwagazi buno buva in who we are. Speaking to you right now is a result of that passion that I have. But that passion is rooted in who I am. Otherwise, omuntu omulala asobola okugamba no asijja kusobola. But because of the passion that I have, kyekinyamba okusigala nga nkola kyenkola. 3, the principle of planning. If you fail to plan, then you're planning to fail. That's automatic. Yes. Yes, you might have the passion, you might have the purpose. Yes. But you need to sit down and ask yourself, how am I going to move from point A to point Z? Moving from point A to point Z means you're going to go through point C and point D. And that is purely planning. Boboli eyo, ask yourself, in the first 2 years nakola ki? In the coming year nakola ki? What's my target? Njagala ki? Kiki ngenda okukolerera? That's a plan. Do you have a plan for the next 5 years in Europe? Do you have a plan for the next 10 years? Oba ogenda kubula, you're going to just become a lost person. Lost person yaliwa. Yakyawa Uganda, yakyawa Africa. Nagamba nze siddeeyo temumbulya bintu ebyo. Kambeere eno bwe ndifa bali nsula gye bansudde. You must have a plan. Abasajja abo balina the best universities, balina the best training institutions. Do you have a plan to empower yourself and become a person who matter in their land? And the opportunity to get into those institutes is there. 4, the principle of people. Yes, Mr. Freddie Achitugambye. In life to succeed, we need people. And in life to succeed, we need to lose some people. You need people to succeed, but you need to lose some people to succeed. All people are good, but not all people are right for you. Abantu bonna balungi. Naye si buli muntu nti mulungi mutuufu eri obulamu bwo. Even on this Euro Forum, yes, all people can attend, can even watch and be interested or even inspired or motivated. But the question is, can you identify those right people you can sit down with and forge a way forward and do something that can take you forward as Ugandans in the diaspora? You know, you need people, the right people. Abamukumwe mwa traveling because of people. Abamukumwe you've been living because of people. You've succeeded living there because of people. And most of you have even failed and made mistakes because of people. Oh my God. So you need to sit down and ask yourself, who are the right people for me? Bani abasobola okunyamba okutuuka ku kye njagala. Ku kino kye mmaze okutegeera, the purpose, the passion I have and the plan I have, who do I need to work with? Who don't I need? Waliwo gw'oteetaaga okubeera okuzaalibwa tetwazaalibwa kukola mikwano mingi. Nedda. For as long as ekintu ky'okola okikola mutima omulungi ng'oyagaliza abalala, tolemesa abalala, you are never created to make friends. You are created to manifest God's will here on earth and do good for other people, for a common good. You need people. That is the 4th principle. The 5th principle, persistence. Teri kijjukizo all over the world nga kijjukizo kyali ky'abantu abeesaasira. You know, we always say it is not about how many times you try and fail, but how many times you lift yourself up with the same strength, same vision and courage and motivation and inspiration to keep on moving. Yes. Okulemererwa kya butonde. And by the way, when you do something and fail, you become a teacher. When you succeed, you celebrate. Either way, you don't lose anything. Persistence. Actually, nothing can sit in the place of persistence. Not even talent. Tulabya abantu abali gifted nga bayonooneka ensi yabamira. Not even genius. Tulabya abali genius ne balemererwa ensi
But those that have persisted, nina n'ebigambo byenkozesa mu Luzungu, I don't even know whether they exist. You have to be consistently consistent and persistently persistent. N'olemerako, n'okwata ekintu, n'ogamba nze kino bwe natuuke no way, I saw this in the market, I'm going to do it. N'ogamba kino ngenda kukikola n'amagezi gange, n'obulamu bwange, ne sente zange, n'amanyi gange, with every ounce of power and energy that is in me, I'm going to do it. And let me tell you, that mindset of committing to something, trust me, the man is breaking us through. But because we come from Uganda, we are spiritual people. The last principle is the principle of prayer. But a prayer cannot make you successful. Prayer without action. Prayer only gives you the power of revelation. You must walk that revelation. Binemtabe ne wafeno amasinzizo mangi nnyo kati buli ayagala okukola ku center akola esinzizo nchitola nchitwala. That is good. But are you willing to carry the cross for what you're taking? Ntinoli omwana we gwayagala yalina okwetikka omusalaba. So these 6 principles, if we had time to dive deeper into each principle and expand it, it will help you make it wherever you go. Olwaliro bwe banzija e Uganda nga tebanzijeeyo yadde n'akasente yadde nga sati yokka gye nnina ku mubiri. There is somewhere, ne bansuula e Ghana, ne bansuula e Johannesburg, ne bansuula wa. There is something that I have. Kye nsobola okutandika nakyo. I'm telling you. And that's something that I have me, and I have my gift. The question to you watching right now, what do you have? If you don't have anything and you can only offer energy, make sure your energy is way higher than all those people around you. Kitegeeza gwogenda kukola omulimu gwe bakolera essaawa nnamba ogenda gukola eddakiika emu ogumala ogenda okola emirimu emirala. But whatever you're offering must be exceptional. Kikyolina, ask yourself, what are you giving in order for you to make it there? What are you giving? Kale, oyinza okuba nga gw'oli munafu mu bintu bingi, but be good in mobilizing others and working with others. The purpose of such forums is to build unity among our people. Because through unity, there is a lot that can be done. Why are we not succeeding? Our poor mindset. Why are we not making it? Our poor mindset. Why are we failing at it? A poor mindset. And when we fail, the more we fail, we enter the trap. Tugiyita travel trap. Bwali ova e Uganda, wagamba abantu ngenze Sweden, ngenze mu America, ngenze Dubai kola, ngenze London. Era bwe batunuulira ebifaananyi byo ku Instagram, ku WhatsApp status, ku Facebook, you look so good. Lwaki? Anti ensi mwoli temuli nnyo nfuufu. Erabika bulungi, ne kamera bakuba ekifaananyi evaayo bulungi. Now, waleka banno nga batoba, nga tebalina kye bali. After 2 years, 3, 4, 5 years, ne basobola okugula obutaka, ne babaako bu investment bwe bakola, they are progressing in life. But they see you at an advantage. But when practically you have nothing, totally nothing, apart from surviving. Kati bw'omala omwaka gumu 2 3, oyingira trap ey'abatambuze, foreign trap, ng'otya okudda e Uganda. Because the last time you came back to Uganda, be waleka nga bali bubi, they have progressed in life. But when you compare yourself to them, olaba nga mbutuufu obadde nga atatambula. Lwaki? Anti obeera ku hand to mouth. Emisolo egisasulwa mu Europe mingi. Taxes, there are lots of taxes. Kati omuntu akola akasente n'akafuna, abamu n'asasula waasula n'abeera mu bulamu obulungi, n'akola ki? Naye nga tapissa. Kakati ate abali eno bamusuubiramu kinene.
tulaba ebifaananyi onyirira olabika bulungi lwaki totuweereza ku ssente kakati ate abamu ne boonoonekerayo. They are Ugandans, they were born here, they've grown up here, they travel, they forget who they are, then ne bafuuka bali. Kitegeeza omanyi bw'obeera e Uganda ne bw'oba olina obukadde bubiri n'obulya oli waka enkyo ojja kuyiiya abeereweera bw'oba otambudde ng'oli ku mawanga tosobola kweyisanga mu nnansi ne bwe bakuwa obutuuze. You're a citizen, yes, but you're not, your ancestral roots are not there. So munansi bw'aba alowooza ebitundu bibiri, you must think four times more than the national. Why? Kuba gwe olina okukola ennyo. So bwe tunaategeera ebintu bino, trust me, tugenda kukola difference, not just in the countries we are in, but even back home, because we have a duty. Each one, teach one. When you're blessed with that opportunity of exposure, because we have a duty. Teach one. When you're blessed with that opportunity of exposure, feedback. So, byoyize bisharing n'abalala. Banange mugenzi ne mu traveling, you have access to knowledge. Yes, of course, Katiensi, it's a global village, but our people here don't read. So when you travel there and have access to knowledge, no ideas, share them back home and make a difference back in our country. Never to not tumbling to call it to this is our country. Yes, it's over Kononika, it's over Fab and Vasovo Kujipamon, but this is our country. So Mbasaba, let's understand, let's have a reflection of some of these things. Who are we? What do we want? What price must we pay? And when must we have what we want? The closer the date, that means the more we are going to work hard. There's no shortcut to success. Success is never given, it is earned. We need to work hard. We need to learn how to work hard. So remember that each of us is great. All of us are great people. But greatness is through influence, significance, value, refinement, uniqueness, gift, and through God. That is purely hard work. So from today onwards, start living according to vision, not revision. While in school, but what can we call a bibuzo to get a revision. Revision is a repetition of history, but vision obo goberera chipia. So what's your vision? Wherever you are, I don't care where you come from or where you are and how much you have. But what's your vision for the next 5 years, for the next 10 years? What you have should not stop you from what you could have. That spirit of poverty, contented with the little. People doing it great there. If there is an opportunity to do it great, please do it. Do it. The sky is the limit. The sky has never been the limit. Abasajja ba breaking at that sky ne bayitamu. Abantu ne bagenda ku Mars. The sky is no longer the limit. The brain is our limit today. The sky is no longer the limit. Your brain is the limit. And your brain, byolowooza, ne woonokoma okulowooza, that is where you're going to end. So what you have today, okozeewo ku ssente, era muzirina abamu olina obukadde bwe 100-200-300. You have the money, you have the numbers, otunda ku account ssente ozirina. But you have an opportunity. Take an example. Bw'obeera citizen in Norway oba London, ani yagaana okugula stock, participating in stock markets? Can't one become an expert in that nayamba banne as a group, them investing in stock markets? Can't you buy shares? Zino ze batunda n'abantu abali international ne babakkiriza okugula. If one of the advantages of citizenry, bw'oba ofuuse citizen eyo gy'oli, kitegeeza waliwo privileges ez'ofuna. You can even invest in shares in a company. But as a group of Ugandans, kale tuyinza okuba tutya okukola business in Europe. Naye ani yatugaana okuinvestinga mu shares. In Uganda, abantu bwe batoliyo,
batera ku investing mu real estate. Yeah, real estate is an easy investment for people that don't have the time, they're not present, and they're not willing to lose, to take huge risks. Bagula nazimba, bagula nazimba, that is okay. Naye opportunities je ziri nyingi. Investing in agriculture, because teri yo season ya kulya mmere, abantu bajja kulya mmere abali January paka December, and abantu baffe enjala, wano ne waffe watonye enkuba abantu baffe enjala. So you can invest in that. You can even invest in agro-processing industries. Nobanga ebikozesebwa bifuna cheaply ate nosobola okufuna mu ebintu eby'amaanyi. There are lots of opportunities here, but those opportunities zisobola nnyo okubayamba mu abali mu diaspora, zisobola nnyo okubayamba when you're investing as a group. You have a company, you're investing through a company. Oh, if you're investing as actually, Mr. Simon, you must have the time. If you don't have the time, you're not here. Bantu batono nnyo akutulirawo n'akola ky'olowooza. The only thing is, if you don't have money, you have to use yourself. Those with money, they use money to work for them. But njagala nnyo tutandikire mu environment we muli. Mikisa ki egiri awo? Companies z'abazungu teziringa zine ziri mu economies zaffe. Economy yaffe kera Mr. Simon. Mr. Simon, I'm proud to tell you nti nze omu kwabo abantu babadde yogerako. Nafunye interest in stock and shares. I think it was last month. Natandika educating myself ku stock ne shares, ku stock market ne shares. Eranga that's actually cha investment tugenda okuzaako in the next 5 years. Here either anadala abantu abafunye obutuuze wano bandi badde bakyetanira nnyo abantu abalina obutuuze mu America kyekintu ekigenda okwongerayo actually savings zaffe because sente zikuyamba nga ziri ku account tezina kyezikolako era abasajja batusomesa balina gye batugambamu nti ezo sente ziba zikola weebase oteka sente ku gundi zone ziba nga zikola ki nga zitambula naye nga Mr. Simon manya tugendako mu bulango bwaffe nga olina ebigambo ebirungi. Oh my God, you're such a person, you're such a gift to us. Tuyanza nnyo okuba tuwakkiriza invitation yaffe era nga nkimanyi omulabe waffe yenna ali eyo. Ebintu bingi nnyo byoyizeemu era byokyayigako kubanga nze nganze omuntu omu nfunyeemu era ne ngamba nti n'omulabe waffe ali eyo agenda kubanga aganywamu. Kati komewo okuva mu bulango bwaffe. Mpozi n'okubajjukizaako tuyina charity walk nga egenda kuba ekolebwa 5th, either 5th or 6th of Bagita ginger trip will be ginger trip egenda kuba ekolebwa 5th, 7th. Nga oba oyina ekyo nakyo oyagala okuwa abaana bagenda kuba bagabira abaana abatalina mwasirizi abazadde nga bagenda kuba ejinja egenda kuba nga bagiyise tugende ejinja after Eid festival nga egenda kubaayo ku 6th ne 7th of May nga wano osobola okujja ku group yaffe oba ku Facebook yaffe n'otuweereza inbox nobanga olina ekyoyagala okugaba abalina engoye oba olina engoye ezikuleseewo olina ekyo osobola okuwa abaana baddayo ku masomero abalinawo exercise books abalinayo engatto abalinayo stockings at least batugamba you should have a purpose in life. Beerako n'oyo gw'oyamba osobole okuba nga oli wa mugaso eri oyo gw'oba otusizaako obuyambi. Kati komewo mu bulango bwaffe.
mindset, ngenda kuba ne plan, ngenda kuba ne purpose, mbe nga ndi ready to pay the price. Naye wano wetwogerera nti eva gy'ogenda osangayo ate abo abantu bosuubira ogenda okukola ki okwekwatako. Naye abo bo Mr. Simon tubakoledde kinti nze nyinza okuba nga nzize ne mindset eri ready to establish myself. Naye abantu bali wano bakuwa advice, abantu bali wano bakuwa information. Kati gwali baddeko wano, what could be your advice? Era tuddayo ku kiri kye tugambye. Byonna bye tubadde tujje twogerako tubadde tugezaako okugamba, like we are telling each other, we are reminding ourselves the importance of working together. And the sole purpose of this platform is to build this unity and to plant, to sow this seed of unity among our people. Yes. See, when God puts you in a position above other people, toliwo kwegagasa. Nti ffe twagala nnyo okutuyita bukatonda obutono, being small gods wherever we are. Bakusinze, bakutendereze just because woli osobodde okikuba. But your success in life will depend on the number of people whose lives are going to change because of your contribution, because of your actions. Kati wetu succeedinga ne bw'obeera muddugavu mu kibuga ekyo ky'ogambye ky'olimu north of Stockholm. Nobeera ne another network of fellow black people around you. N'omuzungu akutya. Because you have a network of other people that are supporting you. That is the only difference between us and those people coming from those other white underdeveloped nations. And when they travel to developed worlds, they build a network. Nti tosobola kubalumba. Bakolera wamu, they work together. Nenjagala kumaliriza n'obusolo obwo bubiri. The first one is a gazelle and the other one is a lion. The lion. Gazelle bakiyita batya mu Luganda, Mr. Simon? Gazelle naligambye oba kaweewo. Oh yeah. Omanyi abanzala bayita bampeewo. Kaweewo kirabika. Kalinga kawubenjaza. Kale let's call it that. Akasolo kano katini tekalina maanyi kwerwanako. The only strength this animal has is the fastness. Bwe kadduka olumu n'okubuka kabuuka bubuuse mu bbanga nga kadduka. So its survival in the jungle eyimiridde ku fastness. Era success yaako ne continuity yaako in the jungle eyimiridde ku kuba nti kaategeera kye kali. This animal can run. That is why when the sun rises, this animal understands that it has to run faster than the fastest lion or it gets killed. So survival yako, making sure nti kadduka okusinga empologoma esinga okudduka oba si kyo bajja kalya. Now we have the lion. By the way, kankubuulire, this is very funny. The lion is not the wisest animal in the jungle. Haina ngezo okusinga empologoma. The lion is not the tallest animal. A giraffe, entugga, mpamvu kusinga empologoma. A lion is not the strongest. An elephant is more stronger than the lion. Actually, listing all factors, omuntu zalina okuba nazo zimufuula ow'amaanyi, empologoma tezirina. Naye erina ekintu kimu. Attitude. Empologoma bw'esanga giraffe, entugga, wadde empanvu ekoma eri, empologoma teraba buwanvu bwa ntugga. Yo eraba kyamisana. Kyokka ate entugga bw'esanga empologoma eraba enemy. So ekintu kyokka ekiyamba empologoma to succeed in the jungle is the mindset. The mindset that forms its attitude to believe that there is no animal that is stronger than the lion. Now, our success in the end, our ability to make it in foreign lands, yes, through collectivism, it shall happen. But again, it starts with our individual mindset. How do you see yourself?
So whether you've made it or not, whether you're still struggling or not, when the sun rises, whether you're a lion or a gazelle, we need to start running. And I want to appreciate the organizers of this forum. The time to reorganize ourselves as Black people was yesterday. But if we can start now, if we can start now, no manyanti ne bwoba olyeyo ng'okola obusente bwo tebukuyamba as an individual, but when you combine that energy with so many other people, you're going to make huge impact mu society we muli. Mbasaba mukyuse emyoyo gyammwe n'emitima gyammwe mutegere nti muyina opportunity okukozesa emikisa egibeetoolodde, okukozesa obumu bwammwe to make a difference. First build a name there, then mujja kusobola n'okudda e Uganda mukole difference ey'amaanyi. Fabali e Uganda, we'll strive to make a difference, and we strive every day, we wake up every day. Amidst all challenges, we wake up every day with that mindset. And our people need us. Sometimes we don't even care. But environment, we continue to do what we do because we understand that our success in life, our greatness, will depend on the number of people whose lives can change because of our contribution. So I want to thank you so much for the opportunity, for inviting me here, for the opportunity of sharing these ideas. Like I repeat, I'm not the epitome of it all, but the few experiences that we can share, we know that can make a difference. If words can make a difference, you too can make a difference in the way you think, the way you act, and the way you perceive others. Temulekaayo kunoonya kumanya na kutegeera, temulekaayo. The best thing, the greatest goal that you can fight for when you're in the diaspora is knowledge, understanding, and wisdom. Okumanya, okutegeera, n'amagezi. Bangi bamanyi, ne tebategeera. Bangi bategeera, ne tebamanyi. Ate bangi bamanyi era bategeera ne si bagezi. So when we struggle, when we work so hard to look for knowledge, understanding, and wisdom, and respect it, give it the respect that it deserves, it shall in turn respect us and make us great people. Thank you so much. I wish you a good evening. I wish you the best. I wish you success in your endeavors. Wow, thank you, Mr. Simon. Those are my contacts. Okay. Tugenda basharing la Mr. Gibson was sharing a contact za Mr. Simon era njagala okubategeeza nti tugenda kuba ne Mr. Simon okubanga ayogerako naffe at least twice a month. Tugenda kutwaweredde omukisa nti nakkiriza agenda kuba ajja atubeeko byatugamba at least tubenga tukyusa mindset yaffe nga bamwe mukimanyi nti eno your forum platform twagiteekawo kubanga at least we change our mindset ngera Simon wagambye nti it starts with the mind. So that you can be purposeful, you can have the right people, you can plan, and you can even be ready to pay a price. Mr. Simon at least twice a month. Mr. is in Uganda, Gambia. In the meantime, they can go to YouTube. Okay. They type in Simon Ssenkaayi Foundation while your presentations in Yenji. Actually, on all other social media platforms, I use the same name, Simon Ssenkaayi. They can even Google or go to www.ssfuganda.org. Mr. Simon akola ku BBS Telefina ne CBS Radio eranga hosting life and business shows kwezo TVs. Actually Simon oli gold okubanga naffe tweyunzeko beko byotugamba ffe ngaffe abali wano ate abavudde mu nsi zaffe ne tubanga tuzeeno. Mr. Izan Uganda agambye, Madam Jorin, thank you very much. Smark Otusen agambye, some people you can change them and they change you as well from positive to negative. Mr. Simon ako kawulidde omulabi waffe wamita Smark Otusen agambye, some people you can change them and they change you as well from positive to negative. Ako ojja kubaako ojja kufunayo ka time akaloje otunyonyole point y'omwami oyo.
Tuyina Ginger Charity trip next week 6th to 7th bananga abalabi baffe mu supporting muyambe ku bannaffe ayina omucere ayina sabuni ayina ebitabo mugende muje mu inbox zaffe tubenga tusharinga contacts zamwe ez'omwami is in Uganda abenga agenda ayamba bannaffe abatalina komasirize ate nate tujja kuddamu tudemu next Sunday nga tulina show yaffe endala nga bulijjo at least we have a show every Sunday okuba tulina omuntu oyo omu gwe tuleeta abe akone byayogerako naffe Friday nga bulijjo tulina virtual discotheque wano ku Facebook osobola n'okugiyingiramu mu Zoom yaffe era nga omanyi life work without play makes Jolina Dalga era nga mbabazanya abalabi baffe okubanga mutusupportinga mubeerako nnyo nembanga mu sharinga eno message ebadde nnene nnyo keep sharing it gisale namu ogitebe ku status yokoze gakuwebwa muno if we get a chance to get such informative people abali ready to share their experiences and to share their knowledge at least togituulira baako mulala gwekituulira gwogiwereza ate tusituke tutambule how to make it in a foreign land ye topic ya lero gye tubaddeko mbaagala nnyo until next time see you